Hello friends, welcome to Root Care Raju channel. Friends, today we are going to learn about Standard 4 Subject English Unit 5 page number 67 and our today's topic and interesting story, The Golden Fish म्हणजेच सोनेरी मासा. Friends, we all love stories. आपणा सर्वांना गोष्टी फार आवडतात. Here is first instruction given for us. Listen carefully and read with me. लक्ष देऊन ऐका आणि माझ्या बरोबर वाचा. फ्रेंड्स, वी विल वॉच द स्टोरी अँड रीड टुगेदर. आपण एकत्र ही कथा पाहूया आणि सोबत वाचूया. सो लेट्स स्टार्ट. Malhar was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea every day to catch fish. One day, a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. "Oh, fisherman, please let me go." Malhar was very surprised. He was a kind man. He let the fish go. Malhar went home empty-handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. "Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant a wish." So Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me a wish." The fish popped up its head out of the blue sea and said, "What is your wish?" "I want a big house with a garden for my wife." "Go back home, your wish is granted." Malhar went back home. In place of his little hut, he saw a big house with a garden. "What a beautiful house," he said. Some days passed. Malhar's wife said to him, "This house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen." So Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me a wish." There were big waves in the sea. The fish came and asked, "What is your wish?" "My wife wants to be a queen." "Go back home, your wish is granted." Malhar went back home. In place of the big house, he saw a castle. The castle had many buildings and towers. There were many gardens around the castle. "What a beautiful castle," said Malhar. In the castle, his wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. "Are you happy now?" asked Malhar. "We shall see," said his wife. Some days passed. Malhar's wife called him. "This is not enough for me. Now I want to be a goddess." "What are you asking for, wife? It is not right," said Malhar. But his wife became angry. "Go to the fish at once," she ordered. Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me one more wish."
When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. What is it now? Fish said. My wife wants to be a goddess, said Malhar in a small voice. Go back home, the fish said. His voice was like thunder. And don't come again. Malhar went back home. In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. After watching this wonderful story, there is a second instruction given here on page number 70. Read the following words and write at least one sentence about each. खालील शब्दांचे वाचन करा आणि प्रत्येक शब्दासाठी किमान एक वाक्य तयार करा. फॉर एक्झाम्पल इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे. हट. हट म्हणजे झोपडी. त्यासाठीचं वाक्य पहा. द हट वॉज नियर द सी. झोपडी समुद्राजवळ होती. आता खालील प्रत्येक शब्द वाचूया व वाक्य बनवूया. द फर्स्ट वर्ड इज गिवन हेअर मल्हार. आता त्यासाठी वाक्य काय होईल पहा. मल्हार वॉज अ काइंड मॅन. नेक्स्ट मल्हार्स वाईफ. मल्हार्स वाईफ वॉन्टेड टू बी अ क्वीन. मल्हारच्या पत्नीला राणी व्हायचे होते. नेक्स्ट द गोल्डन फिश. The golden fish granted every wish. सोनेरी माशाने प्रत्येक इच्छा पूर्ण केली. पुढचा शब्द आहे हाऊस. This is a big house. हे एक मोठे घर आहे. Last word is given here castle. शनिवार वाडा is a big castle. म्हणजे शनिवार वाडा हा एक मोठा राजवाडा आहे. Question number 3. डिस्कस द फॉलोइंग इन मराठी. खालील मुद्द्यांवर मराठीत चर्चा करा. पहा पहिला मुद्दा आहे. वाय वॉज देअर अ स्टॉर्म इन द सी व्हेन द फिश केम फॉर द लास्ट टाइम. शेवटच्या वेळी जेव्हा मासा आला तेव्हा समुद्रामध्ये वादळ का होते. उत्तर तुम्हालाही माहीत आहे. मल्हारच्या पत्नीने वेळोवेळी ज्या इच्छा व्यक्त केल्या त्या सर्व इच्छा सोनेरी माशाने पूर्ण केल्या. तरी देखील मल्हार पुन्हा त्याच्या पत्नीची नवीन इच्छा घेऊन आलेला होता. त्यामुळे समुद्रात वादळ निर्माण झाले आणि माशालाही फार राग आलेला होता. पुढचा मुद्दा पहा. सपोज यू मेट द फिश. कल्पना करा की तुम्ही एखाद्या माशाला भेटलात. व्हॉट विल यू आस्क फॉर. तुम्ही त्याला कशासाठी विचाराल किंवा काय मागणी कराल. इथे प्रत्येकाची इच्छा वेगवेगळी असेल. उदाहरणासाठी आपण घेऊया. आय विल आस्क फॉर गिव मी द पॉवर टू फ्लाय इन द स्काय अँड लिव्ह अलाइव्ह इन वॉटर लाईक फिश. ही माझी इच्छा असेल. तुम्ही देखील तुमची इच्छा व्यक्त करू शकता. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओतील स्टोरी ॲनिमेशन आणि त्यानंतरच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला नक्कीच आवडलेल्या असतील. तर या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. रूट केअर राजू चॅनलवरील सर्व अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ पहा. तुमच्या कमेंट्स मला कळवा. चला पुन्हा एकदा भेटूया नवीन शैक्षणिक व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.